Здравствуйте, дорогие. Спасибо большое, что вы присоединились к нам. Да, вся беседа будет с переводом на русский язык, просто сначала были небольшие технические сложности. Здравствуйте. Мгм. The first one, I can probably just read you a comment. Someone is very grateful for everything you do. Okay. So just a second, let me read it off in Russian first. Для начала, пока вы присоединяетесь, поделюсь комментарием. Сара, вы волшебная. Жалею, что подписалась на вас недавно. Если бы я была знакома с вашими книгами и вашей страничкой, то избежала бы много плохого сейчас. Благодарю вас за все, что вы делаете. Sarah, you're amazing. I only wish I met you and your book earlier. I could have avoided lots of bad things. Thank you for everything you do. Well, thank you. Thank you. Thank you for reading it and learning from it, because I think that's the most important thing, that we That's actually right. really learn this and make life better for people with it. Благодарю за то, что вы читаете эту книгу, слушаете наши вебинары. И таким образом вы сможете улучшить свой опыт, свои жизненные впечатления. Alright, so I still see that people are joining. So how about I read you this question about your mom? Okay, I saw that one. I know. So let me find it here first. So the lady is asking to share you your mom's success story. Итак, в одних из комментариев девушка оставила вопрос: поделитесь вопросом с успехом своей мамы. Дело в том, что свою книгу Сара посвятила своей маме. Давайте послушаем, что она скажет. Well, when my mum was a child, she grew up during the Second World War, and so she went to, I think, 11 different schools, and she never really, I think because of that, nobody ever really, it's almost like they didn't notice her. They didn't really take her seriously at school. Дело в том, что мама была ребенком во время Второй мировой войны. За это время, во время войны, ей пришлось поменять 11 школ. И как ученицу, как человека ее не замечали, наверное, потому что у нее не было возможности хорошо учиться, соответственно, она не была одной из лучших учениц. But she was very artistic. Even as a young child, she used to carve little animals, and so she was naturally artistic. Но естественным образом она была очень артистичной, и в ней было очень много творческих способностей. Например, она вырезала очень красивых животных. And then, so she decided to go to art school, and she really wanted to study sculpture, but she would have been the only girl studying sculpture, and the person who taught sculpture was a rather disgusting man. And so she had to go and do fine art instead of sculpture because she didn't want to be in the sculpture class. И вот после школы она решила пойти в художественную школу, иметь в виду получить высшее образование. Она очень хотела пойти изучать скульптуру, однако скульптуру преподавал один единственный человек, и он был просто отвратительным, поэтому она решила пойти на другой факультет. And then she married a naval officer, which meant that she traveled a lot. And then she had 3 children, and she gave up doing art while we were young because she didn't think that she could combine both together. После этого она вышла замуж за моряка, родила 3 детей. Так как муж был моряк, то ей приходилось много путешествовать, и поэтому она забросила свое творчество, потому что считала, что не будет возможности делать это хорошо. And then as we all grew up, she started doing sculpture again. She found some young people who one of them taught her how to carve stone. Но когда дети выросли, она все-таки решила вернуться к творчеству и нашла молодых людей, которые научили ее, как обращаться с камнем, как вырезать из него скульптуры. And then she was away somewhere. I think she went away for a month or 2, and there was a big exhibition in Scotland where we lived at the time, and my dad entered, I think, 2 of her pieces of sculpture in the exhibition without telling her, because she was so shy and so lacking in confidence that she would never have done it herself. And they were both accepted, and yeah, it was a pretty significant exhibition.
Мгм. Однажды в Шотландии была выставка, и папа Сары отправил туда две работы ее мамы. Она бы никогда этого не сделала сама, потому что была очень стеснительная. And since then, she's been doing sculpture. She's 87 now, and she's still working. She's still got exhibitions, and she has just always done what she does because she loves it. She's never been commercial about it, and she's become very successful. And that's very unusual for a woman sculptor. In Britain, I think there are two other women who have been really successful sculptors, probably. So it's very difficult to make it. And she really has been extremely successful. Oh, that's amazing. Две работы, которые отправил папа на выставку, были приняты, и с тех пор ее мама принимает участие в выставках. Ее работы пользуются успехом, и на самом деле именно эта стезя, женская скульптура, заниматься женщиной скульптурой очень редкая для женщин. Тем не менее, она очень успешна в ней, она занимается тем, что любит, и ее работы пользуются большим успехом. She just sent me some photos the other day. She was at the foundry. You know what a foundry is, where they make bronzes, a couple of weeks ago. So here she is, she's like 87 years old, and she's got this sculpture which is like maybe 3 meters tall, and and all like heavy equipment around, and all this stuff. It's amazing. My sister posted it on Facebook yesterday. Goodness, did she just visit the place where she... No, she spent a week there working on her sculptures. Ага. Ее мама недавно только ей прислала фотографии. Она работала в одном из заведений, где производятся эти скульптуры. Там очень много оборудования, огромные скульптуры по 3 метра. И вот ее мама сфотографировалась рядом с одной из них. Так вот, представьте, она такая маленькая, худенькая, ей 87 лет, но она все еще там, она работает и творит. So I can share you a photo. You can. Oh, that's amazing. I think everybody would love to see that. Maybe I can post it in stories today. How about Yes, that? you can. Just remind me. Just send me a message to send you that. Sure, okay. После эфира мы поделимся с вами работами мамы Сары, выложим фотографии в сторис в аккаунте, так что не пропустите. That's an amazing story. Very inspiring. Yeah, because for her generation, for women in her generation, you know, women got married, had children, that was it. There was very, very few of her people of her age, women of her age, would have done anything other than that. Я говорю, что очень вдохновляющая история, и Сара согласна, потому что женщины поколения мамы, все их большое достижение, самое большое было выйти замуж, родить детей, вырастить их. Поэтому этот успех, это действительно нечто необыкновенное. Thank you. Alrighty, so next question. Most of the questions are centered around the Energy 101 post. Yeah. So the first question, how do I look into the future and be in the moment all at the same time? I knew somebody would say that. Yes, первый вопрос. Как смотреть в будущее и присутствовать в моменте? Как это совместить? It's rather like if you go for a walk, you can face this direction, or you can face that direction, or you can face that direction, you can face that direction. So you choose your direction. So you're going to face forward, all right? But you still walk one step at a time. So I can look forward, I can even see the mountain miles away from me, but still I'm walking right where I am. So that it's the same in life. I'm present with what I'm doing right now. I'm completely here. I'm not thinking about the future, but I'm doing it with a view towards the future. Okay? I'm not doing it with a view towards the past or with no view at all. I'm doing it with a view towards the future. Это можно сравнить по аналогии с прогулкой. Вот представьте, когда вы идете, гуляете, можно смотреть в 4 направления. Налево, направо, вперед и назад. Но мы смотрим вперед. Мы можем видеть огромную гору перед нами, но тем не менее мы совершаем шажочки именно здесь и сейчас. Мы идем по направлению к этой горе. Также и в жизни. То есть мы
Идем, мы проживаем каждый день, но мы смотрим, глядим при этом в наше будущее, а не с оглядкой назад. Alrighty, thank you. Okay, I have many ideas and plans, but don't do much in order to fulfill them. Is that laziness or lack of energy? Есть идеи и планы, но сижу на месте и ничего не делаю для глобального, для изменения жизни. Это лень или недостаток энергии? I don't know whether it's laziness or lack of energy or something else. I think it doesn't really matter which of those it is. What matters is that when you start to do small things, you start to take one step, not big ones, just small ones, that gives you energy and it stops you from being lazy. Я не знаю, что это конкретно в вашем случае, лень или недостаток энергии, однако, когда вы большие свои проекты развиваете на маленькие части, то, выполняя каждый шаг за шагом, видя свершение этого шага, вы получаете энергию, и таким образом вы можете побороть свою лень. Thank you. Yeah, that's really it. Alrighty. So next one, I have so many fears from the past. How do I forget and let go of them? Давлеют страхи прошлого. Как отпустить и забыть? The best way I've learned to do that is through a daily relaxation process. That's why I shared the course about relaxation that some of you have done, because when you relax, you receive new energy. It comes into you, and that new energy pushes out the old energy. All of that past is old energy, and it will get released naturally if you really relax and receive new energy. It's very hard to do it with your mind. Из ума очень тяжело расстаться со своими страхами. Единственный способ, который помог Саре это сделать, это ежедневная релаксация. Именно поэтому она создала курс энергетической релаксации. Ссылка на этот курс есть в шапке профиля, он стоит всего лишь $40. Дело в том, что когда вы расслабляетесь, вы впускаете в себя свежую энергию. А свежая энергия, будто энергетическим душем, она выталкивает все старое, застоявшееся. Таким образом вы сможете избавиться от своих страхов и обрести энергию. Thank you. Here's this question right now. I've read 2 of your posts about energy. I have to recommend 2. And relaxation. Is it possible to relax without meditation? Вопрос только что поступил в комментариях. Прочитала 2 ваших поста про энергию и расслабление. Возможно ли расслабление без медитации? Probably depends what you mean. I don't teach meditation. I teach relaxation, and some people might say it's similar to meditation. There are many different forms of meditation, but I think that relaxation is something that's different. But I do. Well, I'm actually thinking about this. Do you want to translate that, and I'll say a little bit more? Absolutely, sure. Дело в том, что я не обучаю медитациям, я обучаю релаксации, ослаблению, говорит Сара. Некоторые могут подумать, что это одно и то же, но они все-таки отличаются. What I think is important is that you receive that fresh energy that I was talking about. So if you just relax in a way that is, for example, maybe watching television or reading a book or something, actually, when you watch television or you read a book, you're processing somebody else's old energy. Okay, because that book or all the ideas, that's all old energy. So that's not the same. There is something that's special that happens. And look, this is my training. I trained for so long. So there's something special that happens with your energy in that way that is different. But it is very valuable to just be able to relax and enjoy yourself. You know, you do get energy, some energy from that as well. Расслаблению рознь. Допустим, многие считают, что посмотреть телевизор и почитать книгу, вот уже расслабился. Но ведь подумайте, когда вы это делаете, то вы перевариваете, пропускаете через себя чужую информацию, то есть старую энергию. А настоящее расслабление – это такой процесс, когда вы расслабляетесь настолько, что приходит свежая энергия, которую уже
производит исцеление вашей души и вашего тела. И дело в том, что Сара очень долго училась искусству расслабления и теперь может поделиться им со своими клиентами, читателями. So I'm not sure if I really answered the question. Maybe they can, if they want to ask something more, that's fine. Maybe I didn't fully understand the question. I think you did, but I'll point that Okay. out now. Сара надеется, что она полно ответила на ваш вопрос, однако если есть еще вопрос... So here it is. Here's another question. But what if I do not feel new energy when I have rest and do same processes like relaxation? Does that mean that I haven't found my way? Or the stress that I feel right now is that strong? So let me read this in Russian. А что, если через отдых и процессы я не ощущаю вхождения новых энергий? Это значит, я не нашла свой способ или настолько сильные стрессы? So is that somebody they've done my relaxation course, or it's just general relaxation? Just general relaxation, as far as I understand. Then probably if you're feeling very stressed, I just think you need to learn how to relax in a way that actually makes you relax. It may be that you've never really learned how to relax, if that's the case. You know, that there is an art to it. It's not something that you think everyone should just be able to do it. But most people, even if they sleep or they go on holiday, they're often really stressed when they come back still. So they don't know how to relax properly. I believe very strongly we must learn how to relax properly. And that's why I teach it, because it's so important. It makes such a big difference. Возможно, все-таки вы еще не нашли свой способ, потому что если вы испытываете такой стресс, то расслабление просто необходимо. Есть способ, который сможет помочь вам избавиться от него или проживать его гораздо более экологично для самой себя. Ищите. Дело в том, что расслабление просто необходимо. Многие думают, что съездить на отдых, вот тебе я отдохнул, была отличная релаксация, но как много людей возвращаются из своих отпусков просто измотанными. Расслабление правильное сродни искусству, и оно очень необходимо. Правильное расслабление действительно делает огромную разницу в нашей жизни, в нашем опыте, как мы проживаем нашу жизнь в расслабленном состоянии или в состоянии стресса. Поэтому ищите свой способ. If they wait for a little while, maybe we can go through the questions. If we've got some time, we can do a short relaxation together and see if they can feel some energy. Okay, yes. Если вы останетесь с нами до конца эфира, то Сара проведет небольшую практику расслабления. Сейчас мы ответим на вопросы и затем вернемся к этой практике. So here's one question about relaxation by Jacobson. Have you heard about it? Релаксация по Джекобсону. No. Да, Сара не слышала об этом способе. Okay. Someone says they feel deep worry about her children, and she feels like, that it doesn't let her live her life as well as she can. So how can she get rid of those fears? В постоянной тревоге за своих детей. Чувствует, мешает и мне, и им. Как избавиться? I want to give the same answer. You know, it's so the answer is so simple. You know, when you're stressed or you're worried, you're not relaxed. When you're relaxed, you're not stressed and you're not worried. It really is that simple. That's why I try to make it as simple as possible for you, for everybody, because it works. It actually makes a difference. I work with people all the time, and they used to worry about their children, and now they don't worry about their children anymore, because it doesn't make any difference. It doesn't make you into a better mum. Right. К сожалению, придется дать такой же ответ. Ответ лежит в расслаблении. Сара работает со множеством людей, со множеством клиентов, и некоторые из них тоже переживают за своих детей, но научившись правильной практике расслабления, эта тревога уже их не беспокоит. Дело в том, что как бы вы ни тревожились за своих детей,
мамой, лучшей мамой, чем вы есть уже сейчас, вас это не сделает. Это всего лишь уничтожает вас изнутри. Поэтому нужно учиться расслаблению, и оно действительно, вы почувствуете большую разницу. Многие считают, что они уже умеют расслабляться, но на самом деле это не так. Этому нужно учиться. Wow, you remember a lot. I have to ask you also just to share the relaxation again, the course with people again. You know, we try to make it as cheap as possible, to make it as easy as possible for people to get it. But if you learn how to do that, it makes such a difference to your life. So, you know, it's not that I just want to sell or something. I just know how much difference it makes to people's lives when they learn how to relax properly. Absolutely. Сара еще раз напоминает про свой курс «Шаткий профиль». Дело в том, что, как она сейчас говорит, она постаралась сделать его настолько дешевым, насколько это было возможно, и она не пытается сейчас его пихнуть, этот курс, под этим всем соусом, но это расслабление, которому он учит, способ, которому он учит, он действительно вам поможет. А вот сейчас поступил новый вопрос по поводу вакцинации, страха по поводу вакцинации. Дело в том, что неважно, какие страхи вас преследуют, страхи из прошлого, страхи по поводу будущего, тревоги за детей или по поводу вот нынешней ситуации, ответ лежит в расслаблении. Оно поможет вам пережить этот опыт наиболее благоприятно для вас самой, для вашего окружения. It's the essence of healing. It's the essence of solving problems. It's the essence of having a good future. It's the essence of happiness. Relaxation gives you all of those. Расслабление есть основа хорошего самочувствия. Она есть основа прекрасного будущего, потому что вы будете в состоянии принимать отличные решения. То есть в нем ответ на множество вопросов. I just said that there's also several questions about vaccination and chipping people, depopulation. So all of these fears, again, the relaxation is the answer to all of that, right? I mean, it's certainly part of the answer, because with relaxation, you heal and you clean out stuff that doesn't belong in your body. So it's a very powerful way to clean out toxins. I don't know for sure if they're putting chips in our bodies or not. I've read quite a lot about it. I haven't seen anyone who has proven it one way or another. It might be, if that kind of thing is happening, it might take more than relaxation. It might take some really strong healing. We need to find out more about that. I haven't seen for sure yet whether those things are happening. Yeah, but what about fears about this vaccination? So the fear is the biggest thing. The fear is what does the most damage. Okay, so releasing the fear is the most important thing of all, because that's what fear causes illness. Right. Итак, вопрос по поводу вынужденной вакцинации, якобы гонений, эвакуации людей, заговоров определенных людей по уменьшению популяции. Как уйти от этого? Это тоже страх, тревога, с которой, опять-таки, нужно не то что бороться, но нужно работать в этом направлении, расслабляясь, потому что именно страх также является причиной очень многих болезней. А насчет чипирования вы тоже спрашивали. Сара изучала этот вопрос, много читала, но пока еще не увидела доказательства уже исполнения этих намерений. Так что пока еще неизвестно, что вот с этим связано. Okay. All right. So, so this one, let me read it in English first and then in Russian. Следующий вопрос прочитаю по-английски или по-русски. Sometimes I let go of the past and feel like ready for new beginnings, but nothing happens, as if I'm stuck somewhere. What is it about? How do I live through this period correctly? Бывает, что вроде отпустил старое и прошлое, и уже как бы готов к новому, но оно не приходит, и ты как будто завис между. О чем это говорит? И как это надо проживать? The important thing is to have some vision or some picture of what it is that you would love to experience in the future. If you're
just open to anything, then anything can happen. Anything might be nothing. But if there's something you want, something you'd really love to experience, that creates attraction, and then things start to move more. Важно в данном случае имеется видение, какое-то видение прекрасной картины в будущем. Ведь если вы открыты ко всему, то есть произойти с вами может все, включая и ничего. Поэтому, имея перед собой вот эту прекрасную картину, вы будете притягивать нужные обстоятельства и реализовывать свое видение. Thank you. Alrighty. You're saying that we need to work out new behavior and thinking patterns. But is it possible? Sorry, say that again. I missed that. Yeah, sure. You're saying that we need to work out new behavior and thinking patterns. But is it possible to do so without defining the destructive ones originated in the past? As you see, we need to look into the future. We don't need to poke in our past. So this is the question. Как при вашем подходе выработать новые паттерны мышления и поведения, если не осознать деструктивные, не найти, где они и как зародились? Mostly yes. The answer is yes. In fact, the more you dig in your past, the stronger the past stories become, and the more they actually affect your future and your present. So again, we come back to relaxation. Relaxation opens you up to new energy, which is the energy of the future. You naturally let go of the past. You don't have to work so hard at it. Нет никакой нужды так тяжко бороться со своим прошлым, пытаться найти какие-то старые программы, потому что чем больше энергии мы им уделяем, тем сильнее они становятся и будут брать власть над вами. Но, открываясь новой энергией, то есть расслабляясь и открываясь новой энергия естественным образом выталкивает из вас все старое, затхлую энергию, устаревшие программы, позволяя вам наполниться новым и обратиться к новым опытам. So you can dig in your past. There are lots of people who teach that. My experience is it probably takes 10 times longer to heal something if you do it based in the past than if you turn towards the future, move towards the future, receive the energy of the future, and let the past let go of itself. It's just quicker, easier, more fun, and more natural. Конечно же, есть люди, которые занимаются прошлым, они исследуют, что с вами произошло и так далее. Однако по опыту Сары в 10 раз быстрее все происходит, когда вы открываетесь будущему, двигаетесь навстречу будущему, впускаете свежую энергию, и тогда она уже сама по себе естественным образом исцеляет вас, ваши программы, и позволяет испытать новую прекрасную жизнь гораздо быстрее, чем если концентрироваться на старых травмах. Thank you. Alrighty, so here's this one. Every day of my life I live in the past. I understand that it's wearing me out, but I rarely can switch to the present moment because there was so much in the past that is gone now. Я живу прошлым ежедневно, понимая, что изматывает, но переключиться редко удается, потому что в прошлом было многое, чего сейчас нет. All the same questions. I know. That's okay. I think let's do a little bit of relaxation right now, and let's experience directly what it is that I'm talking about. Опять-таки, этот вопрос, повторение практически предыдущего вопроса. Нам кажется, что наш опыт уникален, но тем не менее все эти вопросы созвучны. Поэтому Сара сейчас предлагает провести небольшое практическое упражнение и посмотрим, как вы будете чувствовать себя после него. So if you possibly can, sit down somewhere comfortable and just sit back so you're well supported and close your eyes. Итак, начинаем практическое занятие. Если у вас есть возможность, садитесь, обопритесь спиной об спинку. Начинаем занятие. And breathe into your lower belly, just breathing completely naturally, but making sure that you can feel your lower belly expanding when you breathe in and contracting when you breathe out. Начните дыхание вниз живота. Почувствуйте, как он расширяется и как сжимается.
Let your whole body relax. Позвольте всему своему телу расслабиться. And maybe already you can start to feel some energy, some kind of special feeling, even as we just start to relax now. И, может быть, уже даже сейчас, несмотря на то, что мы только-только начали, вы можете уже почувствовать какую-то новую энергию. So relax your lower belly and your lower back. Расслабьте низ живота, низ спины. And relax your hips. Расслабьте бедра. Relax your legs and your feet. Расслабьте ноги, ступни. And you don't need to work hard at this. My instructions will help you to relax. So just listen and let it happen. Не старайтесь это делать с усердием, просто слушайте голос Сары, выполняйте. Relax your stomach Расслабьте свой живот and your chest. и грудь. Relax your spine. Расслабьте позвоночник. Relax your shoulders and your arms and your Расслабьте hands. плечи, руки, кисти рук. Relax your neck, Расслабьте шею, your throat, горло, your face. лицо. Relax your eyes, Расслабьте глаза, your forehead. лоб. And relax all around your body. It's like you're relaxing your skin, you're relaxing the space around you. И расслабьте все, что находится вокруг вашего тела. Пространство вокруг тела, даже кожу свою. And as you relax, you open up. И расслабляясь, вы открываетесь. And you receive fresh energy. И начинаете получать свежую энергию. And the fresh energy is flowing through your body. Свежая энергия течет через все ваше тело. It's cleaning out old energy. Она вычищает старую энергию. It's healing you. Исцеляет вас. And it's upgrading you. И словно совершает апгрейд вашего тела, вашей души. The new energy is always more positive than the old energy. Свежая энергия всегда более позитивная, чем старая. The more you relax, the more fresh energy you receive. Чем больше вы расслабляетесь, тем больше свежей энергии вы получаете. And the old energy will let go of itself. You don't need to take care of it. It'll just leave you gradually. И старая энергия естественным образом покинет вас. Вам ничего не нужно делать с ней намеренно. So relax and enjoy. Расслабляйтесь, получайте удовольствие And receive. и получайте. Let go of thinking about things. Отпустите желание думать о мелочах, о вещах. Let go of worry and stress. Отпустите тревоги и стресс. Allow yourself to feel the quality of the new fresh energy. Позвольте себе почувствовать качество свежей энергии.
the more you can simply relax and enjoy, the more energy you receive. Чем больше вы сможете расслабиться и насладиться моментом, тем больше свежей энергии вы получите. So this is healing. Это и есть исцеление. If you receive fresh energy every single day, sickness gradually disappears. Если вы будете получать свежую энергию каждый день, то болезнь просто исчезнет. And you naturally let go of the past. А вы естественным образом отпустите свое прошлое. And little by little you feel healthier and healthier and healthier. И день за днем, момент за моментом вы будете чувствовать себя здоровее и здоровее. Okay, and let's just gently start to come to an end with this. Угу. Теперь мы заканчиваем. Потихоньку, нежно, мягко. And in your own time, open your eyes. Угу. И когда придет время, открывайте глаза. If you feel a little bit sleepy, you can rub your hands together like this. Угу. Если вы чувствуете, что немножечко напала на вас дремота, потрите руки, так как показала это Сара. And you can maybe tell us in the comments how you feel, what you experienced during the relaxation. Did you feel any energy? Could you feel the cleaning effect of it? What happened for you? Поделитесь, пожалуйста, в комментарии, если это возможно, что вы почувствовали. Почувствовали ли вы свежую энергию, очищающий эффект этой энергии? Here's a question. А если во время практики было очень тяжело дышать, глубоко вздыхала постоянно? What if it was hard to breathe during this practice? I had to take deep breaths all the time. That's good. Probably you perhaps don't always breathe very well, and it was actually showing you how you need to breathe. So I wouldn't worry about it. It's just put a little bit of cleaning out your energy. Это очень хорошо. Возможно, в своем обычном состоянии у вас не очень хороший паттерн дыхания, но вот эта практика помогает вам очищает и показывает, как нужно дышать. Alrighty. So, yes, thank you. So people feel warmth and comfort. Yep. They feel so that warmth and comfort, that's energy. Тепло и комфорт, вот пишут, что почувствовали, это и есть энергия, которая пришла к вам. I feel as if the whole world is hugging me, and I feel so calm. Объятие мира, как будто я в люльке мира нахожусь и так спокойно. I felt myself in warm and comfortable water, although it's really hot outside right now, but it was so nice. Я почувствовала себя как в теплой, комфортной воде, хотя сейчас у нас 36 градусов за окном, но было приятно. I didn't feel the energy, but I did feel relaxation. Энергию не почувствовала, но расслабление было. So that feeling of relaxation, that is the energy. То есть это ощущение расслабления и есть энергия. That's what energy feels like. It feels like relaxing. Именно так и ощущается поступление свежей энергии. Она ощущается как расслабление. Поэтому очень-очень важно учиться правильному расслаблению. So someone says, my mind and body relaxed. I really feel fresh energy coming to my body. Благодарю за практику. Тело и ум расслабились, свежая, светлая энергия вошла в тело. I felt some heaviness in my legs, but then it went away. Была тяжесть в ногах, но потом прошла. The thing is, we were maybe 10 minutes, maybe not even 10 minutes doing that. Nothing probably changed in your life. And I didn't touch you or anything. I just said some words. And look how much change can happen in such a short time. So that's energy. Okay, that's what energy is all about. Right. So that's healing. Вы теперь подумайте, мы это упражнение делали менее 10 минут, мир вокруг вас не рухнул, однако вы смогли немного отдохнуть, вы почувствовали свежую энергию, в этом и есть исцеление. Делайте это почаще. Here's one comment. I really felt a flush of sexual energy. What is it about? Прилив очень сексуальной энергии. О чем это?
You know, sexual energy is also very creative energy. So when you receive this fresh energy, it wakes up, it starts to wake up your energy centers all through your body. So it's just part of that. It's just waking you up a bit. Сексуальная энергия есть выражение творческой энергии. Когда приходит свежая энергия, она просто пробуждает вас. И это есть частью расслабления. Okay, great. Thank you so much for this exercise. Alrighty, now this question is a little bit different. Немного другой вопрос. I suffer from neurosis. Can I heal it without working with patterns that were originated in my past? Focusing only on accepting new energy? I now realize that you already answered this question. Если сейчас у меня есть невроз, могу ли я исцелить его, не работая с прошлыми паттернами, которые сформировались в детстве, а только лишь принимая новую энергию? Fundamentally, I would say the answer is yes. Like, if you can experience this kind of relaxation, you won't suffer from neurosis anymore. Even if you have 5 minutes where you don't feel it, like you just feel relaxed, then you can have 10 minutes, you can have more than that, you can grow that. Usually, if you keep going into the past is where the roots of the neurosis are. It's just like you keep giving attention more and more and more to it. Better to really, really learn how to relax. Ответ безусловно да. Возвращаясь назад, изучая свои детские травмы, вы всего лишь усугубляете свой невроз. А расслабляясь, так же, как сейчас, начните с 5 минут, затем расслабляйтесь 10 минут, 15, так. Alrighty. So the next one, by the way, this is an interesting question about some superstitions. What should I do when I see coins on the road? Should I pick them up or not? We have 2 contradicting superstitions in our country. One says to pick up, the other one says not. What would money energy say about it? Вопрос касается денежной энергии. Как поступать, когда видишь монеты на дороге? Подбирать или проходить мимо? Что говорят об этом деньги? В нашем народе 2 противоположных мнения. Поднимать и не поднимать. Money energy doesn't mind whether you pick them up or you don't pick them up. Денежная энергия, она никак не возражает. Делайте как хотите. Поднимаете или не поднимаете. Делайте. Probably what's more important is the spirit. Like if you pick them up, like, these things don't matter and superstitions don't matter, okay? If you feel like picking it up, pick it up. If you don't feel like picking it up, don't pick it up. If you get a strong intuition to pick it up, pick it up. If you feel like, oh my goodness, that's unlucky, or I want to leave it for somebody else, do that. It completely doesn't matter. Это совершенно не имеет никакого значения. Если какая-то сильная интуиция говорит вам, поднимай, конечно же, поднимайте эти деньги. Если наоборот, что-то внутри говорит, нет, не бери эти деньги, то и не надо. Здесь нет никакого четкого указания. Thank you. Alrighty, let me go through this one. Okay. Alrighty, I believe we have actually answered pretty much everything because some of them are alike, so I can't really read them. Yeah. Let me see if I have missed anything right here. Okay. Те вопросы, которые мы записали, мы уже ответили на них. Некоторые из них просто повторяют друг друга, чтобы не повторять ответы, мы не будем на них отвечать. Сейчас я посмотрю, есть ли какие-то из вопросов, на которые мы не успели ответить в ленте. Сейчас, секундочку. Well, I believe that's it. Well, thank you very much. Thank you, everybody, for coming and coming to learn some more about this. And thank you, Alsu, for translating, as always. And yeah, let's see what comes up in the next week. Thank you. Спасибо вам большое за то, что пришли, за то, что у вас есть желание получить новые знания. Надеемся, что вам помогла эта практика, и вы сможете взять ее на вооружение. Практикуйте ее каждый день. Благодарим. Приходите на следующей неделе. Thank you so much. Go and practice relaxation every day and then come back next week and tell me what difference it's made. Yes, практикуйте расслабление каждый день
И на следующей неделе дайте нам знать, что вы чувствуете. Есть ли какие-то изменения? Thank Okay, you. thank you. Bye. Bye-bye. Have a great night.